ఇది ఒక చక్కటి సినిమాగా మన ముందుకు వచ్చినప్పుడు వి ఆల్ విల్ ఎంజాయ్. కానీ వెనకాల పడినటువంటి ఆ హార్డ్ వర్క్ అవన్నీ కూడా ఎంతో చక్కగా ఈ మేకింగ్ వీడియోలో మనం అయితే చూసేసాం. మరి ఇంత చక్కటి సినిమాని మనకి సమర్పిస్తున్న శ్రీదేవి మూవీస్ కృష్ణప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నామండి. నందమూరి బాలకృష్ణ గారితో ఆదిత్య 369 లాంటి సినిమా అప్పట్లో ఒక ట్రెండ్ సెటర్, వంశానికి ఒక్కడు, భలేవాడు విబాసు, మిత్రుడు లాంటి సినిమాస్ ఆయనతో చేసిన తర్వాత నాని గారితో జెంటిల్మెన్, సమ్మోహనం లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల్ని మన తెలుగు సినిమాకి అందించారు. అండ్ 1988 నుంచి మూవీస్ ప్రొడక్షన్ లోనే ఉంటూ లాస్ట్ ఇయరే సమాంతా గారితో ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా దట్ ఈస్ యశోద మనందరికీ తెలుసు. అది కూడా ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ అండ్ అది కూడా ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 800తో మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు. సో సార్, మీరందరికీ బొకేస్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను సార్ మీకు బొకే. ఫస్ట్ మీకు ఒక చిన్న పనిష్మెంట్ వద్దా? అది అలానే మాట్లాడిద్దామేమో అని అనుకున్నాము, ఆ బాధ్యత కూడా పెడదాం అనుకున్నాం. బట్ సార్ ప్లీజ్. సో సినిమా పరంగా చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకునే స్వేచ్ఛ కూడా ఉంటుంది. ప్రెజెంట్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? దానికంటే ఏమంటే దానికి ముందు ఒక కథ ఉంది. శ్రీపతి అనే అతను నాకు 2004 నుంచి తెలుసండి. ఆ కుర్రాడు మాకు వర్షం తమిళం చేసేటప్పుడు చరణ్, ఎస్పీబీ చరణ్ నేను కలిపి చేసినప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు. అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాడు. వెంకట ప్రభు గారి దగ్గర చెన్నై 28 నుంచి చేస్తూ 5-6 చాలా సెట్ అయింది. అన్ని ఆల్మోస్ట్ టేక్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక హీరోతో మేము వెళ్ళి దట్ ఈస్ మన మురళీధర్ గురించి అది రావటం జరిగింది. ఇది చాలా బాగుందంటే చాలా బాగుందయ్యా, మంచి ఇన్స్పిరేషన్, బయోపిక్తో స్టార్ట్ అవడం ఇంకా బాగుంటుంది అంటే, మరి ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత మీకు చేస్తాను సార్ అన్నారు. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అని చెప్పాను. అప్పుడు అది విజయ్ సేతుపతి గారితో అనుకోవడం జరిగింది. తర్వాత కొన్ని కారణాంతాల వల్ల అది మళ్ళీ డ్రాప్ అయింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళా మనకి అందరికీ తెలిసిన విషయం కరోనా రావటం, ఆ గ్యాప్ రావటంతో సైలెంట్. ఈ లోపల అతని స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఈ ప్రాజెక్టుతో నాకు ఎంత రిలేషన్షిప్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేషను, ఎవ్రీ మంత్ మధ్య 15 రోజులకు ఒకసారి ఏంటి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ శ్రీపతి, కరెక్ట్గా వెళ్తున్నావా, ఎమోషనల్ జర్నీ నువ్వు చెప్తుంటేనే నాకు అసలు అక్కడి నుంచి చెప్తాం మొదలెట్టాడు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అనేది మొత్తం నాకు చెప్పాడండి. ఎక్సలెంట్ అయ్యా, ఇది ఇట్స్ మోర్ దాన్ క్రికెట్. ఒక మనిషికి ఇంత ఎమోషనల్ జర్నీ ఉంటుందా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ అదర్ మనం చూస్తున్న బయోపిక్ లాగా కాదు. రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టిల్ ఎండ్ అలా మనకి ఎమోషన్తో కట్టి అలా కూర్చోబెట్టేస్తుంది. చాలా బాగుంది, బాగా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయంటుండేవాళ్ళం. ఇలా ట్రావెల్ అయినా ఒక ఇండైరెక్ట్గా నేను ట్రావెల్ అయిన సినిమా ఇది. ఆ తర్వాత ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 2 months బ్యాక్ నాకు ఇది ఒక ఐ వాజ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ దాట్ ఫిలిం. నేను చేసుకుంటాను ఆఫ్టర్, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను సమంత గారి సినిమా చేసిన తర్వాత మంచి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం నేషనల్ మార్కెట్ మీద నాకు కొంత అవగాహన రావటం మొదలైంది. మంచి మంచి వ్యక్తులు అందరూ దాంట్లో నాకు కనెక్ట్ అయ్యారు. సో వై కాంట్ వి ట్రై అని చెప్పి వీళ్ళని ఆ ప్రపోజల్ అడగటం, తర్వాత దాన్ని మురళీధరన్ గారు అంటే అవతల వ్యక్తి కూడా హ్యాండిల్ చేసేవాడు కూడా కరెక్ట్ మనిషి ఉండాలి. ఇంత మంచి ప్రాజెక్టు వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఇంత 5 ఏళ్ల దీని ఒక శ్రమ, ఈ శ్రమని అది ఎవరితో మామూలుగా అలా దాన్ని ప్రేమించాలి. ముందు మనం ప్రేమిస్తేనే దాన్ని ఇదవుతుంది అని అంటే వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా అన్నారు. ఒక రకంగా నాకు అదృష్టం అండి. నేను తర్వాత మంచి సినిమాలు చేస్తాను, మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తుంటాం ఉన్నంత వరకు. అది కాకపోతే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నా లైఫ్లో ఒక మెమరీ అండి, మెమరబుల్ మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఆదిత్య 369 ఇట్లా మన సమ్మోహనం కానీ మొన్న సమంత గారి సినిమా కానీ చేసినట్టుగా అంటే ఇది సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఒక లెజెండ్ ఆయన, మోర్ దాన్ లెజెండ్. ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి సచిన్ గారు చెప్పినప్పుడు మీరందరూ చూసుంటారు. సచ్ ఏ హంబుల్ మ్యాన్, డౌన్ టు ఎర్త్ మ్యాన్. దీనికి ఏదో టార్గెట్ 800 రీచ్ అవ్వాలని కూడా ఆయన చేయలేదంటుంటే ఆయన గురించి మేము తెలుసుకున్నప్పుడు తెలిసింది. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ దట్స్ ఆల్. అలా తీసుకోవడం ఎంతమంది తీసుకుంటారు. అట్లాగే మన ముందు VVS లక్ష్మణ్ గారు ఉన్నారు, వారి గురించి మనం పద్మశ్రీ ఆయన మన ముందు అంతా డౌన్ టు ఎర్త్ పీపుల్ మన రావటం మా అదృష్టం సార్ నిజంగానే. ఇట్లా ఉన్న సినిమాని నా చేతికి రావటం
నేను దీన్ని ప్రాపర్గా జస్టిఫై చేయాలి, నేను డెఫినెట్గా నా 100% చేస్తానని నేను నమ్మకం ఉంది. ఈ నిజంగానే ఈ శ్రీపతి ఇంత కష్టపడ్డ వ్యక్తి, బిహైండ్ ది టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ వస్తే ఎంతో బాగుండేది. ఆర్డి రాజశేఖర్ కానీ మన గిబ్రాన్ రీ రికార్డింగ్, అద్భుతమైన రీ రికార్డింగ్ ఇచ్చాడు. అలా అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడు ఇవాళ సెన్సారు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే తెలుసు కదండి, ఇంకో వారం 10 రోజుల లోపల రిలీజ్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్. అందరూ దే ఆర్ బిజీ అదర్వైజ్. సో దీని బాధ్యత నేను ఈ రకంగా నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయటం జరుగుతుంది. దట్స్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ సార్. అండ్ చాలా సంతోషిస్తున్నాం ఈ సినిమాని మీరు తెలుగులో కూడా తీసుకొస్తున్నారు, తెలుగు ఆడియన్స్కి కూడా పరిచయం చేస్తున్నారు. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే మీరు ఎన్నో భాషల్లో, తమిళ్లో, మలయాళంలో, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా సినిమాలు చేసి ఉన్నారు. బట్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ మీకు అదేంటో తెలుసు, సినిమా ఇలా వస్తుందో తెలుసు. సో యాజ్ అ ఆడియన్స్గా కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఫస్ట్ వాచ్ చూసే ఉండుండొచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాం. సో ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఈ సినిమా నుంచి? ముఖ్యంగా మన తెలుగు ఆడియన్స్ మన వండర్ఫుల్ ఆడియన్స్ అండి. అంటే మిగతా వాళ్ళని తక్కువ చేయడం, మనకి ఏదైనా పరభాష అనగానే వేరే భాష కన్నా కొంత మిగతా చోట్ల ఉందండి, ఎక్సెప్ట్ తెలుగు. మీకు ఆ చరిత్ర తెలిసిన విషయమే. మనం ఎన్ని రకరకాల సినిమా నచ్చితే చాలా నెత్తిన పెట్టేసుకుంటాం, అంత బాగా లవ్ చేస్తాం మనం. సినిమా అంత ప్రాణం. మన ప్రేక్షకులు నిజంగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అంటాం మనం. ఒక మంచి సినిమా ఇంత అద్భుతంగా బిగినింగ్ టిల్ ఎండ్ వరకు కూర్చోబెట్టే సినిమా ఇది. తప్పకుండా మన వాళ్ళు చాలా గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ రైట్ సార్. సో ఫైనలీ ఆడియన్స్కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అండ్ మాకు తెలియని విషయాలు ఏదైనా అబౌట్ 800? అదే చెప్పాలి, మళ్ళీ చెప్పిన విషయం అవుతుంది. క్రికెట్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ క్రికెట్, అన్ ఎమోషనల్ జర్నీ. ఒక సినిమాలో ఉండే అన్ని రకాలైన ఎమోషన్స్ చాలా కొన్ని కళ్ళం నీళ్ళు పెట్టుకునేంత నిజంగా ఉన్నాయి కూడా, అటువంటివి ఉన్నాయి. అంత హార్ట్ టచింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దాటి ఆ గోల్ని రీచ్ చేసుకుని ఆయన చేయటం అనేది అది నిజంగానే అది మురళీధరన్ గారి జీవితం అంతా మన అందరికీ తెలిసే అవకాశం, అది ఒక మన అందరికీ అదృష్టం కూడా. ఇట్లా అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది. రీచ్ అయిన వాళ్ళందరూ మనం అందరం సక్సెస్ అయిన తర్వాత చాలా మాట్లాడుకుంటాం, దాని వెనకాతలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో, ఎన్ని చేశారనే విషయానికి ఈ సినిమా ఒక రెప్లికా అండి. డెఫినెట్గా అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది. తప్పకుండా చూడండి, దీన్ని ఆదరించండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తినబోయే ముందు రుచులు ఎందుకంటారు, కానీ ఇలాంటి సినిమా గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం, అది కూడా ఇలాంటి వేదిక మీద. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ సార్. ఇన్ అ వైల్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ముత్తయ్య మురళీధరన్ గారి గురించి నేనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, వచ్చిన కొంతమంది కూడా చెప్తున్నారు. బట్ మేము ఎంత మాట్లాడినప్పటికీ ఒక విజువల్ రూపంలో మీరు అందరూ చూస్తే ఆ మెమరీస్ అన్ని మళ్ళీ గుర్తొస్తాయి. అసలు ఆయన జర్నీలో చేసింది ఏంటి, ఇవన్నిటి మీద ఒక చిన్న ఏవి అయితే మేము ప్రిపేర్ చేసాం. ఒకసారి ఏవి చూద్దాం, ఆ తర్వాత మరిన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం. కెన్ వీ హ్యావ్ ది ఏవి ప్లీజ్? Hold him! Ravi Navragon! That ball turned in our way. First over, chip back. What a beauty! That's you say. Time totally changed when Muralidaran started playing for Sri Lankan cricket team. Murali was phenomenal. What a personality and what a successful career that he had. Murali had this freakish brilliance. He could spin the ball a mile. He bowled 44,000 balls in his test career. That is mind-boggling. Absolutely crazy by the regular. He was one of those bowlers who bowled from one end about 42 overs out of 90 overs. It was difficult to get away. Bowled him. Tried to get too cute there, Jesse Ryder. Not necessarily, and Murali has picked up his man. And Murali's greatest strength was his accuracy. Oh, he bowled in. Bowled him. What a beauty! Very hard. I personally think, not because it has happened to me, even does happen to some other bowler. One thing is they have to see the new ball and they see how perfect they're going to be as a human.
born in July, really achieved the number that will be annoyingly easy after taking 5 wickets in India's 14 innings. A turning track to turn his ball. He could turn the ball on the glass surface. He spoke to me for the first time about his biopic. He said, would you be able to come for the event? I said, any time for you. He itna humble hai, itna simple hai, in spite of achieving so much in life. It's impossible to refuse him. So I said, I'm going to be there, and that's the only reason I'm here. Wishing you all the best. Thank you. Thanks a lot. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ నీ చేతుల్లో ఉంది. భయపడకు, ధైర్యంగా కానీ ఒక తమిళవాడిని టీంలో అంత తేలిగ్గా చేర్చుకోరని అంటున్నారు. నన్ను నేను ఒక తమిళుడిగా మాత్రమే అనుకోవట్లేదు నాన్న. మరి నువ్వు సింహళీసా? క్రికెటర్. Ladies and gentlemen, he is not a real life hero. He is a real life hero and we are celebrating him. So, ఇప్పటి వరకు ఆయన ఏవి చూసి అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఎస్పెషలీ క్రికెట్ని బాగా అభిమానించే వాళ్ళు, క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు, మీ లైఫ్లో ఏదైనా మోటివేషన్ తీసుకోవాలని అంటే డెఫినెట్లీ సినిమా చూస్తే ఇంకా చాలా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఆయన లైఫ్ గురించి. సో ఈ సినిమా మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, October 6th మన ముందుకు రాబోతుంది. సో ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ద గ్రేటెస్ట్ బౌలర్ అని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ ఆఫ్ హిస్ జనరేషన్. మనందరికీ తెలుసు ఎన్నో ఎన్నో రికార్డ్స్ ఆయన సాధించారు. లైక్ మోస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అవార్డ్స్ కానివ్వండి, ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ఆయన పేరు లిఖించబడింది, మోస్ట్ వికెట్స్ ఇన్ అ సింగిల్ గ్రౌండ్, ఇలాంటి చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా సినిమాలో ఇంకా డీటెయిల్గా మనం చూడొచ్చు. మరి ఇవాళ మనతో పాటు ఇద్దరు గ్రేట్స్ కూర్చుంటున్నారు. సో రియల్ లైఫ్ హీరోస్ అంటున్నాను కదా. అండ్ వివిఎస్ గారి గురించి ఏం చెప్పాలి, మన తెలుగు వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఆయన ఇంట్రొడక్షన్ అవసరమా? వి ఆల్ కాల్ హిమ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. అండ్ కోల్కతాలో ఆయన 281 అగెయిన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా కొట్టిన తర్వాత ఆయన స్థాయి వేరు, దానికి ముందు లక్ష్మణ్ గారు వేరు, దాని తర్వాత లక్ష్మణ్ గారు వేరు. ఇప్పటికీ కూడా చాలా అతి కొద్ది తెలుగు ప్లేయర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. అందులో ఎప్పుడు తెలుగు క్రికెటర్స్ ప్రస్తావన వచ్చినా ఆయన మొదటగా ఉంటారు. సో ఆయనకి సంబంధించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏవి చూద్దాం. ఆ తర్వాత ఇద్దరు లెజెండ్స్ ని కూడా మనం వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేద్దాం. కెన్ వి హ్యావ్ ది ఏవి ఆఫ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ లక్ష్మణ్ గారు ప్లీజ్. VVS Laxman అవార్డ్. Command of the 100 economy and saying that they used to have hundreds of people just for the sake of society and well-being of the society. He has sacrificed everything and made life a life in man. He renounced everything. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు హైదరాబాద్ స్టైలిష్ బ్యాట్స్మెన్ VVS Laxman. Which he was on most occasions he did, and with that wristwatch behind it, literally, could hit the ball wherever he wanted to. And player of his caliber, it is difficult to set a field because it's very hard to set fields for batsmen of his caliber. And especially when Laxman is batting, he is a non-striker. Laxman is in full swing, full flow. He enjoys batting because he makes batting look so easy and so easy. I mean, I always thought Laxman should have been a 3 pretty well his whole career. He was an ideal number 3, better than
in that position. I'm not saying he's a better batsman, but better in that position than Rahul Dravid. The way that VVS Laxman played Shane Warne right through that 2001 series, but particularly his 281 at Calcutta, that's the best I've ever seen leg spin bowling played. The reason everyone remembers that knock is because he was going to win the match. Go back for the second. It's India that have won the Test match. A famous win. Unbelievable scenes in the body. VVS Laxman is the hero for India. మన ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు అండ్ ప్రస్తుతం హెడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అట్ ఎన్సీఏ. ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ మన తెలుగు వాళ్ళందరం కూడా అదేదో మన అచీవ్మెంట్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఎప్పుడు చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఈ ఇద్దరు గెస్ట్ ని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేసే కంటే ముందు కృష్ణప్రసాద్ గారిని ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. అండ్ ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్ మీ ఇన్వైట్ Muthiah Muralidaran sir onto the stage with a huge round of applause, ladies and gentlemen. అండ్ అలానే మన లక్ష్మణ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అండి. గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అలానే కృష్ణప్రసాద్ గారిని బొకేస్ అందజేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కాసేపు మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. జస్ట్ ఫర్ మినిట్. రిక్వెస్టింగ్ Madhur to join us on the dais, please. గ్రూప్ పిక్చర్కి ఇంకా టైం ఉందండి, బట్ లెట్స్ కాల్ హిమ్. మీరు హ్యాపీ అయితే చెప్పండి సార్, నెక్స్ట్ వెళ్తాం. All right, so Laxman గారి చేతుల మీదుగా అండ్ మదర్ కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్. సారీ. సో బిగ్ టికెట్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేద్దామండి. ఓ ఇంకా సో బిగ్ టికెట్ లాంచ్ అండి లక్ష్మణ్ గారి చేతుల మీదుగా 800 మూవీ తెలుగులో. సో 6th October మన ముందుకు రాబోతుంది. సో వీఆర్ లాంచింగ్ ద ఫస్ట్ బిగ్ టికెట్
in Telugu. Laxman garu any rupees petti konukuntaru 800? Okay. Okay, channels kosam antandi please. All right. Thank you so much, Madhur. Thank you so much, Krishna Prasad garu. So, Laxman garini malli adugudam okkasari. Laxman garu enta petti konukuntunnara big ticket? Enta petti konukuntunnara big ticket? Mulli kosam emena. It's indeed a real honor and pleasure because meer cheppinattu and what we have seen, it's not only about what Mulli has achieved on a cricket field. Kani life anta oka inspiration. I think right from his childhood till the time he retired, and even now he continues to inspire everyone. We know that he's the mentor of Sunrisers Hyderabad. So he's still contributing to the great game of cricket, and I'm really honored to have played alongside him, against him, and just to have known him as a person, because we all know that Mulli is probably one of the greatest cricketer to have graced the game and played the game. But for me, he's one of the most humble, modest, and a true role model for any youngster to emulate. So he's an outstanding person, one of the most genuine and warm-hearted persons you could ever meet. So that for me is what Mulli is all about. And I think for me, he's a dear friend. He's more like a brother, and he's got a wonderful family, excellent family in the form of Muthiah, his wife, and then 2 wonderful children. And the way they have been brought up also is very exemplary. So really lucky to have a friend like Mulli. Sir, ఇప్పుడే కాదు ఈ జర్నీ అంటే SRH కి మీరిద్దరు మీరు మెంటర్గా ఉన్నప్పుడు బౌలింగ్ కోచ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, మీరు రిటైర్ అయినప్పుడు కూడా హీ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్. సో ఐ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్ వేర్ మురళీ సార్ సేస్ లక్ష్మణ్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాటర్స్ అగెయిన్స్ట్ స్పిన్. అక్కడ షేన్ వాన్ ఉండనివ్వండి, లేకపోతే నేను ఉండనివ్వండి, ఎవరున్నా కానీ ఆయన కళ్ళల్లో భయం కనిపించేది కాదు. అండ్ హీ పిక్స్ దూసరా వెరీ వెల్ అని చెప్పి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంత తొందరగా ఎందుకు రిటైర్ అయ్యారు అని కూడా ఆయన అప్పట్లో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. సార్, ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ లక్ష్మణ్ గారు ప్లీజ్. First time I saw Laxman is 1998. You can remember in Katak. That's what he was very young, and I was young as well. He's younger than me, more younger than me. So he came as maybe a teenager at the time, right? So way he came and played, it shocked everyone. He got about 80 odd runs in that match, and we all thought, why is he not in the squad, Indian squad? Because India needs such a kind of batsman. And also he's little bit, when you see Azharuddin, where plays spin. Yeah. He plays like that because not many players can play spin when ball is spinning. If it's in cricketing terms, they play according to that, and they use the wrist and play for extra cover that area, because it's not many people can do that. Even where I am spinning also, it's very hard to do that. Yeah. Only person that I think one time only I got him out. I think that's also in Delhi, right? And actually the ball got low, so low that's why he edged it. Otherwise I couldn't get him out at all, right? Whenever, because when we were playing a series in Sri Lanka, luckily Mendes was getting him out. I couldn't get him out at all. So he's such a great player and very humble person, right? And a great friend because we become very, very close since that match. Then we met in opposition. Then after that, we two played together in Lancashire together. So such a wonderful memories in Lancashire. And then and SRH for such a long time we were like that. Unfortunately, you have to get the national duty he has to do. Otherwise, we'll be still being like in our search. We miss him a lot, and he's the
See, when you take about cricketers that era, and all are humble people who one knows, like, you know, Sachin to him, Ganguly, and Anil, Rahul, like these people, because it's we have friendship, because between us, we were playing against each other, but when in the field, we fight hard. Outside, we all very good friends. We go for dinners, we meet him, everything, and they also tell all the tips, gives us. So that kind of a friendship. So IPL made him very close, because when it comes like our family and his family is very close. So when I asked him whether, I was little bit, I'm odd to ask somebody, because whether we taking advantage on people or not, right? So I was asking, first place, he said, Murali, I will definitely do it. And also, I sent the trailer a little bit and said, I will put in my social media. So he care about me a lot. So I think meeting like friends like this in cricket, that's what's good about playing cricket, is not making records and everything. Making people lifetime friends. That was all about is a game of cricket. Sir, do you remember the 2005 incident in Ahmedabad where you got Sachin, Yuvraj and Dhoni out, and then Laxman sir comes in and then he hit a century? And can you share something about that moment? Yeah, that's the match. Everyone will say 280, and those are the innings that played. You know, that's the greatest innings, but that inning that played in Ahmedabad won the match for them, because that's unbelievable wicket. For spinner, it's impossible to play. I mean, he will agree that, because everyone getting out, and he made sure that he took India home, and way he played that match, because I was just dominating other people, and one side he got to. So I think that's a talent Laxman has, because unfortunately they didn't allow, India didn't pick him much in one-day cricket. He's such a great one-day player. I don't know how could blind eye didn't see the talent of his. When in Lancashire, when I played every one day, he's getting hundreds. And it's an unfortunate thing, but in Test cricket, he's a champion, and you know, he's proved and everything. And he has done many victories for Sri Lanka. Even in last match, last Test match that I retired, on that last series match, also he got 100 and won the match for them, because that was a tight match with his Pisara. So he's a match winner for India. Undoubtedly, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. But sir, since you both have traveled together, you had a long journey, be it from 90s or 2000s that you've played, or be it for SRH. So can you please tell us one secret that we all don't know about Laxman garu? Any one secret? This is the perfect stage, I think. You have to reveal something about him. See, secret means he has set up how to day in, day out, because he makes sure that, see, one thing about, good thing about is, he wouldn't be even for a function or anything, he will be on the time. Before 5 minutes, he will come. That is his speciality, because so as a time is important. See, you can't keep waiting. So that discipline, that thing, not many people has. So that what amazed me, whatever, even for dinner, if I say, let's go for 7:30, he will be 5 minutes earlier. So like that. So that is the secret is good about him. Okay, that's a good secret then. So Laxman garu, మీరేమైనా సీక్రెట్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా మురళీధరన్ గారి గురించి మీ లాంగ్ జర్నీలో? సార్ మీరైనా ఏమైనా మంచి సీక్రెట్ చెప్పండి సార్. సీక్రెట్ అని కాదు, కానీ he just mentioned we played at Lancashire. So till that time it was always playing against Murali, and you know that what a terrific bowler he is, and his strike rate in all the formats of the game is just unbelievable. So the first match we were playing, I think it was against Hampshire. Ken was, when you told the bicep tendon, it was against Hampshire. Again, Shane Warne was the captain of Hampshire, and both of us were playing for Lancashire. He bowled 4 or 5 overs, he didn't get a wicket. And after that, at the end of every over, he was coming to me. I was standing in the slips. He would come to me and say,
what do you think I'm doing wrong? Why am I not getting a wicket? I'm saying, Mulli, you got so many wickets already in your career. You've just bowled 5 overs. You know, so for me, that actually showed me how much he cared for the team, irrespective of whether he's playing for Sri Lanka, whether he's playing for Lancashire. He, as a true professional, wanted to always take wickets and win the match. That was the intensity with which he played. As a opposition player, you wouldn't know that mindset. But when you're playing with him, you're sharing the dressing room, then you understand that, what a terrific professional he is and terrific match winner he is. And then we had great time in the Lancashire dressing room. There was Dominic Cock, ex-former England fast bowler, and Dominic Cock and Murli, my God, they used to entertain us in the dressing room. The dressing room was lively. Murli, unfortunately, after 3 or 4 games, the game he was talking about, we played against Kent, and that's where he tore his bicep tendon, and he left, and that was the end of his season. And suddenly the dressing room was so quiet without Murli. So Murli, wherever he is, he's an entertainer. We all call Mike Hussey as Mr. Cricket. But I think that he is Mr. Cricket because he knows about each and every match across the globe, what's happening. Even a domestic player in Sri Lanka or India, he knows the performances of that player. He follows each and every match and he's non-stop. It's almost like he eats, breathes, and thinks about the game. Nothing else but about the game. So he is Mr. Cricket for me. So Laxman garu, have you taught him any Telugu? Because you both travel together for SRH. There is no need for me to teach him. He's so talented and he's got a lot of friends in Hyderabad. A lot of Telugu friends. And I'm sure he knows each and every language in India because amongst the opposition players, and there are some Sri Lankan players who are very, very close to us, but Murli will be the first one at the end of the match. However tough, as he mentioned, on the cricket field, it was going to be intense battle. It used to be tough, competitive cricket. But once the match is over, he would be the first one who would come and share a joke with us, and have a laugh with us. So he's got so many friends across the globe, and probably one of the most popular cricketers to have played the game. All right, sir. Can you please... You can ask him any Telugu word he likes. Any Telugu words that you would like to say? Actually, I don't... See, Telugu is some words are similar to Sinhalese, some words. Some words... See, it is... I know a little bit, but thing is, I can understand somebody speaks, not everything, but I will bit and bit and I can make my mind what they are talking. So... See, when I'm talking, it is not going to be sound very well because it's very difficult to talk. Okay, but you can understand everything. All right, sir. So what do you like about Hyderabad? See, Hyderabad something special for me because the reason that when I retired from IPL, Mr. Maran and them, they are very good friends of mine. Not from cricketing days, it's about 20, 30 years. So from that, they asked me to come and to Hyderabad franchisee. So I like the place because it is similar wherever, Sri Lanka, also different. It's locked. I would say the people are similar because it is not so different to Sri Lanka or anything, the cultures and everything. But I like, because I didn't go and see many things because when you're in IPL, it's very tough because you have to go training, you have to go everything. Schedule is hectic, yeah. But I like the biryani, that's right. See, I'll tell a secret, right? So once we were traveling, a whole Hyderabad team was traveling to one place. Those you have to stop in, I think, in Hyderabad before we go to another city because the plane was, we have to stay in the plane. Then jokingly, we thought, Laxman is the biggest person in Hyderabad, and he was with Indian Airlines as well at the time, right? And I told, if you can get us Hyderabad biryani, just jokingly we said, right? And what he did is, within half an hour, there was so many biryanis in the flight.
Yeah, so that kind of a person in Hyderabad is well known, well person. And also you're asking about Hyderabad is, so I like the biryani, but I like the food here because little bit similar to Sri Lanka because spicy. So we also like in Sri Lanka spicy food. The Hyderabadi food is spicy. But I liked Visakhapatnam a little bit more because of the beach and the way we stayed. Hyderabad okate annanandi, Vizag kuda cover chesari. Okay. No, Hyderabad is when I came first time because it's very not a very huge city, very calm and traffic. Now it's a problem is what's happening city? Oh, it's I think it's the fastest developing city in India. Yes. It's growing like nothing because so much buildings. We didn't see so many building. So I enjoyed the time in Hyderabad and also the lot of friends I made over the years. A lot of friends, not cricketing as well, because outside as well. So a lot of friends are there. Other than that, much about I can talk because we all rooting for Hyderabad because the franchise is more important because because we won twice because first one was Sunrisers, before that it was Deccan Chargers. So it is hopefully Hyderabad franchises win more matches, win more tournaments. That will be happy for me. We all are waiting for that, sir. But I have one question for you. If you were to form a cricket team with Indian celebrities from different fields, be it politicians, be it actors, be it musicians, so who would be your top picks and why? You can take Laxman sir's help in this. So if you have to form a cricket team with the with Indian celebrities, and the actors and actors. Yes. Right. Right. So I would say we have to put Venkatesh as a captain because Victory Venkatesh Garu as captain. Okay. See, he loves cricket. He never missed a SRH match. Yes. So he's so true supporter. So I think he'll be number one. And I know all the actors like to play cricket because I know that's why you have a tournament also. All the actors and actors played these tournaments like, I don't know what's the name called, but they all get it. So the politicians wise, I don't know much because I don't know anybody. Yeah. But some actors I know, I have met, and I have spoken to Nani once. Oh, okay. Natural star Nani garni kuda esesari team lo. Nice. Only Lakshman is only introduced to Nani. So over the phone I have spoken because he has done a great movie, Jersey. I have seen that movie. And Gentleman with Krishna Prasad Garu. Yeah. So I like him as actor because I like his movies. So I am like a little bit of a movie person. So I will add all the big actors in my team, like Junior NTR to Prabhas to everyone, like the big actors in the team. So maybe it's only the actors rather than the politicians. Okay, all right. So Laxman garu intakundu Aditya 369 gurinchi maatladutunnam kabatti, if you could time travel back to 90s and give your younger self one piece of advice about cricket in life or in general, what would it be? What advice I gave to myself, and also what my parents or my coaches gave to me. Cricket is a great game, and it actually builds your character and your personality. So I think it's important to enjoy and have fun playing the game. Ival repu chala pressure తీసుకుంటారు పిల్లలు. More than పిల్లలు, actually parents put a lot of pressure on their kids, because of the opportunities now which is available as a career path for a aspiring cricketer. But ultimately, never ever forget to have fun, because I think it's a great game and it will only give you rewards when you have fun playing the game. Absolutely. And ikkada kontamandi parents kuda vacharu, all pillalu cricketers ani kuda intakundu maatladutu unnam kabatti it's a piece of advice for all of us. And one last question in the context of Muralidaran's remarkable career, what do you think his legacy means for the sport of cricket, especially in Sri Lanka? For the sport of cricket, there's no doubt that for me, he's the best spinner to have played the game. Yes, obviously, he and Shane Warne were the best during my generation, but the consistency with which he won the matches series for Sri Lanka, not only in Sri Lanka or the subcontinent, but wherever he went, whether it's in England, wherever he went,
I think he's left a legacy, but more than a cricketer, I think the legacy which Murali has left and is still continuing to do is the amount of work he's doing in Sri Lanka through his foundation, which is known as Foundation of Goodness. We saw the visuals, Yes. where tsunami came. And it's not only about tsunami. We know that Sri Lanka went through a lot of turbulent phase, in probably in 80s, 90s, and 2000s also. But Murali and his foundation have done an unbelievable job helping the needy in Sri Lanka, and they continue to do that. He and his good friend, they run the foundation in a very professional manner, and that's the legacy which Murali will leave behind. Because as he just mentioned, cricket is part of our journey, part of our life, but the shelf life of a cricketer is very less. But what you do beyond the game is very critical, and that's what Murali has done and is continuing to do. All right, so one last question to you. All right, one last question to Murali sir. If you could change one rule or aspect of cricket to make it more exciting or challenging, what would it be and why? Sir, please don't say impact play rule. No, I love most test cricket, but it doesn't change much. So as it is, if it can be there, I will love it, because little bit more put into aspect for test cricket for the players. See, now it's too much T20 cricket is happening, because it's one day, everything in life will get stale. Yeah. Right? So T20 is in a higher platform, but the test match will stay forever, I think, I hope. But T20 is too many teams, too many franchises, too many so people will start bored about cricket. It will get in another 10 years time, 5 years time. They don't want to, because they switch TV. There are about hundreds of channels. You will see every channel a cricket match going. Yeah. So that I want to change. Okay. So the authorities, for example, so limit it. Mm-hmm. Don't make it too much. Limit it. See, when you eat something, right? You eat a limit, you'll enjoy it. Yeah. You overeat it, it become not good for your stomach. It's poisonous also. So Yeah. that's what's happening now. So hopefully that can change. Personally, I love this game, and this game has given everything to me. So I hope this game's everlasting, and make sure keep the interest of the public more, and make sure the authorities limit it possible and make it a quality rather than quantity. That's a wonderful piece of advice, sir. So finally, about 800. I'm sure you must be really excited to see yourself on screen, Madhur playing your character, and it's reflecting your journey, right? So what would you like to tell the audience about this film, and what can they expect out of this film? Yeah, first place, first when I wanted to do this movie, I was very hesitant because of Venkat Prabhu forced me, and then my manager foundation forced me. I agreed to do that, because always we are in TV and I don't want to come in a movie again and show. But they said it's a life story. It has to be a true story, right? Because one thing I asked the director, when you're researching, I know the director came and interviewed Laxman also, so his view of me and everything. So every cricketer been interviewed, and also everyone who were in the relation or unknown people or related. So 2 years he did the research. And I said in the script, it has to be true story. No anything adding for flavor of making the movie good and making myself good. Put it as it is, what happened, what's in that. So that's the good about it. He has done it, same thing, whatever the promise I given, he has done it. So I think this movie will inspire younger generation, not only cricket, any sport, anything they do. Because in my life is not, see, when I was with all the teams and I will joke and smile, and even the cricket field, whatever goes, smile. But I have gone through troubles, so that in young age even. So that's why the obstacles, they will be thrown at you, so many obstacles will thrown at you life. Life is like not going to be simple for everyone. Everyone has talent in this world. So whoever finds
earlier that talent and persevere, and also make sure that obstacles, how to adapt that and overcome that, and then you go and achieve your things. Then it will be there. So that will teach in this movie. Hopefully everyone will love it, and hopefully I would like to them go to in theaters and watch rather than watching in in another 3-4 months time in any other platforms. But theater will be watching, because I also very much like movies. Millions of movies I watched. My favorite movies, I don't watch many English movies. I watch all Indian movies. So I think this movie also will be a good movie to watch. Enjoyment will be there. So hopefully everyone will enjoy once he watch this. Wonderful. And Laxman garu, finally, me best wishes for 800. And em cheppalanukuntunnaru about the film? Yeah, I think, I wish the entire crew, and Madhur has done a fabulous job. I was just mentioning to him that it looks so natural, and it's always difficult, to portray someone who has been the legend of the sport, but I think he's done a lot of hard work. He was mentioning about after the shoot also, he used to practice, go and work on his bowling. So I think a lot of hard work has been put in by each and every member of this movie. So I wish them all the success, and as Mulli just mentioned, it's not only about the game, it's about his life. And his life has seen a lot of challenges, because talking to his father once, and talking to some of his teammates, and we know the kind of childhood he had. He actually stayed in a hostel. He didn't stay with his parents while growing up. So, those experiences, I'm sure, is going to be portrayed on the big screen. And I'm sure and confident that a lot of youngsters, aspiring sports person, and we got lots of them in our country who want to emulate someone like Murli. They can learn from his journey. And I wish the movie lots of success. And I'm sure that everyone will understand the hardship and the challenges Murli had to face in his life. And they will just love a lot more than what they do, because we all love Murli the person. Thanks. Thank you, sir. Thanks a lot. Requesting you both to kindly stay on the dais only for a minute, sir. Mari ee cinemani Telugulo distribute chestunna distributors ki sambandhinchi oka chinna video undandi. Adi chusina ventane next manam Q&A loki vellipodam. Can we have the video of the distributors, please? All right, so we would like to thank all the distributors, the cinema ni distribute chestunna varandaru kuda. Yeah. Sir, Hello. Okay. So Laxman can't answer because of the reason that he has contracted with NCA, because there are code of conduct and rules and regulations. He will be in trouble if he answer about that question. I will answer because, see, I think India has a better chance than any other country, because 2011 you can see it happened all in India. Right? Same thing in now you have it in 2023, the World Cup is coming. So the support from the public will be immense, because when you go to a ground, right, when you go to the ground, all the flags, whatever cheering goes to India, because none of our other country flags won't be there. So the players like us, when your home crowd under playing, we get a little bit of boost. That boost is something you'll get. Then other thing is the wickets. They day in, day out, they know all the wickets there. So they can strategize their game. So that's another advantage. So these advantages are all the hosting country, and also India is one of the best cricket playing nations. Like,
a good team, very good team with a lot of experience, good bowlers, good batters. So they have been proven top in the rankings. So all it comes to advantage to them. But to win a World Cup, this is not enough, right? He need the luck. See, everyone thinks luck is more important for any cricketer. Right time, right forum you have to perform. Then only your name is there. So same way like, you take it last World Cup, right? New Zealand, so unlucky. They should have been won the World Cup. So England was so lucky to win the World Cup, right? So luck also. When he won the World Cup in 96, same thing. Luck made us very much because at the time it works. Whatever you do, little bit of luck you need to work. So if the luck is there, your all blessings from all the people from India, they have a chance of India to win the World Cup. All right, thank you so much, Andy. We thank everybody for joining us here. Thank you so much, Muthiah Muralidaran sir, and thank you so much, VVS Garu, for joining us. So, World Cup gurinchi మాట్లాడుతూ వెళ్తే అనేసుకోవచ్చు మనం 2011 లోనే ఇండియా ట్రెండ్ సెట్ చేసింది హోస్ట్ నేషన్ గా వచ్చి మనం మన సొంత గడ్డలో గెలవడం, ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్లో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇండియాలోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈసారి కూడా ఇండియానే గెలవాలి అని చెప్పి మనమందరం కూడా cheer చేద్దాం. We would like to thank all of you for joining us here at the 800 pre-release event. And ivalti ee pre-release event ni sponsor chesinatuvanti KLM Fashion Mall, keep loving more. Thank you so much. And ivalti karyakrama is powered by Lot Mobiles and WhatsApp Media. Ivalti karyakramaki associate sponsors Priya Gold Oil and jewelry partner Vegashree Gold and Diamonds, health partner Yodha Diagnostic Pharmacy Clinic on Call, Hyderabad, Tirupati, Guntur, Visakhapatnam and Karimnagar. And alane ivalti event ki enhancement partner Shreyas Utsav, and ivalti karyakramani organize chesaru Shreyas Media, Bharat #1 movie events and promotional company. So once again, thank you so much for joining us here. We hope you remember the date, October 6th it is. Theatres ku vellandi, ee cinema ni enjoy cheyandi. Thank you so much.